Hello, this is Jersey Girl. Thanks for joining me in doing reading club. Today I'm going to continue to read from the book When Breath Becomes Air, pages 155 and 156. 제가 이번에 읽은 부분에서는 작가가 신체적인 회복뿐만 아니라 외과 의사로서의 정체성과 자신감도 되찾아가며 서서히 일상으로 복귀하는 듯한 모습이 보여집니다. 하지만 확실히 그 이전과는 다름을 느끼며 육체적인 고통과 괴로움으로 한계를 드러내기도 하는데요. 이어지는 낭독 후에 자세히 한번 살펴보겠습니다. On day 3, I was removing a degenerated disc from a patient's spine. I stared at the bulging disc, not remembering my exact move. The fellow supervising me suggested taking small bites with the wronger. Yeah, I know that's how it's usually done, I mumbled, but there's another way. I nibbled away for 20 minutes, my brain searching for the more elegant way I had learned to do this. At the next spinal level, it came back to me in a flash. Cobb instrument, I called out. Mallet, kerosene. I had the whole disc removed in 30 seconds. That's how I do this, I said. Over the next couple of weeks, my strength continued to improve, as did my fluency and technique. My hands relearned how to manipulate sub-millimeter blood vessels without injury. My fingers conjuring up the old tricks they'd once known. After a month, I was operating a nearly full load. I kept myself limited to operating, leaving the administration, patient care, and night and weekend calls to Victoria and the other senior residents. I had already mastered those skills anyway and needed to learn only the nuances of complex operations to feel complete. I ended my days exhausted beyond measure, muscles on fire, slowly improving. But the truth was, it was joyless. The visceral pleasure I'd once found in operating was gone, replaced by an iron focus on overcoming the nausea, the pain, the fatigue. Coming home each night, I would scarf down a handful of pain pills and crawl into bed next to Lucy, who had returned to a full work schedule as well. She was now in the first trimester of pregnancy, with the baby due in June, when I would complete residency. We had a photo of her child as a blastocyst, taken just before implantation. She has your cell membrane, I remarked to Lucy. Still, I was determined to restore my life to its prior trajectory. Another stable scan 6 months after diagnosis passed, and I reopened my job search. With my cancer under control, I might have several years left. It seemed the career I had worked for years to attain, which had disappeared amid disease, was now back in reach. I could almost hear trumpets sounding a victory fanfare. 이 두 페이지는 해석상 특별히 어려운 문장은 보이지 않아서 흐름을 이해하는 데 중요한 부분만 함께 보도록 하죠. 우선 155페이지 중간 조금 지나서 Over the next couple of weeks, my strength continued to improve, as did my fluency and technique. 그 후 몇 주 동안 수술 실력의 향상과 함께 나의 체력도 계속 나아졌다. My hands relearned how to manipulate sub-millimeter blood vessels without injury. My fingers conjuring up the old tricks they'd once known. 이젠 어떤 부상도 없이 1mm 이하의 혈관을 다루는 법을 손으로 다시 익혔고 손가락은 예전에 배운 기술들을 기억해냈다. 참고로 conjuring up은 상기시키다, 생각해내다 등의 의미를 가진다고 합니다. After a month, I was operating a nearly full load. 한 달 후 나는 거의 꽉 찬 일정을 소화해내고 있었다. 다음 페이지 156쪽 위에서 네 번째 줄. But the truth was,
It was joyless. 하지만 사실 기쁘지 않았다. 뭔가 울림이 있는 문장인데요. 저는 이 한 문장에서 작가가 그동안 꾹꾹 누르고 참고 애썼을 이제 그 시간들이, 그리고 그 모든 고뇌와 고민들이 압축적으로 느껴졌어요. 네, 이어서 볼게요. The visceral pleasure at once found in operating was gone, replaced by an iron focus on overcoming the nausea, the pain, the fatigue. 한때 느꼈던 수술할 때 그 본능적으로 나타났던 희열은 메스꺼움, 고통, 그리고 피로를 극복하는데 집중하는 것으로 그 희열은 대체되었다. Coming home from each night, I would scarf down a handful of pain pills, then crawl into bed next to Lucy, who had returned to a full work schedule as well. 매일 밤 집에 돌아오면 나는 진통제를 scarf down, 즉 입에 털어놓고 역시 빽빽한 일정을 소화하고 퇴근해서 누워있는 아내 루시 옆으로, 작가도 너무 피곤해서 정말 말 그대로 침대 속으로 기어 들어갔다. 네, 다음으로는 재미있는 그 발음이 좀 재미있는 단어가 두 가지 있어서 그걸 좀 보고 넘어갈게요. 둘 다 156페이지에 있는데 우선 그 nuance라는 단어가 있는데 이거는 우리말로는 눈치를 채셨겠지만 뉘앙스 또는 미묘한 차이라는 의미를 갖고 있어요. 영어 발음은 nuance. 앞쪽에 강세가 붙고 뭔가 비슷한 듯 하면서 또 엄밀히는 다른, 찾아보면 그런 단어들이 꽤 있는 것 같아요. 그리고 이 페이지의 제일 마지막 문장에 보면 Trumpet sounding a victory fanfare. fanfare는 우리가 잘 아는 팡파르. 이렇게 크게 축하할 일이 생겼을 때 사용되는 단어잖아요. 발음은 fanfare입니다. 그래서 팡파르를 울리다 라는 표현을 사용하고 싶다면 sound the fanfare로 쓰시면 될 것 같아요. 여기서는 sounding a victory fanfare 라고 쓰였습니다. 네, 오늘은 여기까지입니다. 오늘 리딩 어떠셨나요? 좋았던 문장이나 나누고 싶은 생각 언제든 환영입니다. Thank you for listening. Have a wonderful day.